So thank you everyone for joining today's class. So it's been a long time. And now, please remind me how many classes we have done so far. Just type in the chat box. আমরা কতগুলো ক্লাস করে ফেলছি by this time. I'd like to see the chat box. Please remind me how many classes. 10. Okay. Anything else? Anybody? Okay, excellent. So 10 classes you have done. So out of 10, how many classes have you attended so far? Can you please type in the chat box? Okay, so Rafael Samdan said this is first class. That's absolutely fine, Rafan. All the classes are recorded in the YouTube. So if you go to Hassel Free Education, you're gonna get all the classes recorded. Okay, Jackie has said all classes she attended. Excellent. Thank you. All okay. Excellent. Thank you. Thank you for joining. Okay. And just I'd like to remind you something. So at the end of 12 days, so there would be an exam. And so the format I'm gonna reveal now. So what's gonna happen in the exam? How many of you are really excited to join the exam and get the certificate? Please type in the chat box excited. Kara kara asen jara exam দেওয়ার জন্য excited. So I'd like to see how many of you are really excited. Okay, excellent. Thank you. So আপনাদের শর্ত ছিল ক্লাসের প্রথম থেকেই, so you got to submit your homework, and second thing is you need to attend all the classes, and the third thing is during the exam time you got to participate and you got to take the test. So once you finish the exam, that means you will be transferred to IELTS base and you're going to start your IELTS course. So right now, I mean, considering all the situation, how many of you are really determined and 100% committed that you're going to study abroad and you're going to settle in the UK? If you are 100% committed, please type in the chat box 100%. I'd like to see. So আপনারা যারা যারা এই বিভিন্ন সিচুয়েশন এগুলো সাফার করছেন এবং you got a message that okay, I got to be committed that I'm gonna learn English, I'm gonna get a good score in IELTS exam, then I'm gonna fly to fly abroad to study in the UK or Canada or any other countries, and I'll be settled there. Okay, excellent. Thank you for responding. So what I'm gonna do, I'll recap all the classes so that the new students who are here, so they will get a flavor. So what sort of things we have done last 10 days and how they're gonna access all the lectures, and they're gonna enjoy the class, the recording things, and then they can also submit the homework and they can be in the same level. So before jumping into the class, I'd like to know how many of you joined today and this is your first class. Please type in the chat box first class. এটা যদি আপনার প্রথম ক্লাস হয়ে থাকে আমাদেরকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান যে এইটা আপনার ফার্স্ট ক্লাস। Okay, Zanatul Firdaus said first class. Mehdi said first class. So welcome to our 12 days speaking challenge. So Habiba Lima said first class. Okay, anybody else? So 3. Okay, so যাদের 4. So iPhone, can you please rename আপনার নামটা এই যে 3টে ডট আছে ওই জায়গায় ক্লিক করে আপনার নামটা লিখে দেন আইফোন চেঞ্জ করে, right? So that I can know who is doing the class with us. Okay, anybody else? So if you don't know, I can help you. So you need to click on 3 dots and then type your name, and it's gonna show that what's your name and who is joining this class. Okay, excellent. So যারা প্রথম ক্লাস করতেছেন ভয় পাওয়ার কিছু না, এটা আমাদের বেসিক ক্লাস ছিল। আপনারা যেই ক্লাসগুলা শুরু থেকে আমরা করে আসছি সবগুলাই ইউটিউবে আপনি রেকর্ডেড আছে, সবগুলো আপনি ক্লাস চাইলে করতে পারেন। এবং I must recommend to enjoy all the classes and submit your homework as well. প্রতিটা ক্লাসের শেষে একটা করে হোমওয়ার্ক দেওয়া আছে, আপনারা আশা করি সাবমিট করবেন। Okay, so now we're gonna recap. So যারা নতুন আছেন তারা একটা ফ্লেভার পাবেন যে আমরা এতদিন কি করেছি, আর যারা পুরাতন আছেন তাদের জন্য is gonna be sort of revision class. So how many of you would like to do the revision? Please type in the chat box revision. I'd like to see.
কারা কারা আছেন যারা এই ক্লাসটা পুরো কোর্সটা একটু রিভাইজ করতে চান? Then we're gonna jump into our new class. So please type in the chat box revision. Excellent. Thank you. So what I'm gonna do, I'll request you to unmute yourself and we're gonna practice together. Then we're gonna go one by one. So the first thing we started with introducing ourselves. So I will request you to unmute yourself and to introduce yourself, right? So this is how we're gonna start. Hi everyone, assalamu alaikum. My name is, then we will start together. So please unmute yourself. 3, 2, 1, go. Hello Hi everyone. everyone, Assalamualaikum. My Everyone, name is my Hannah name Fahmi is and I am a resident of Bangladesh. I am from I am an engineer. Father was a I am resident of mother was Bangladesh. My father is mother a of police son and my mother is a I housewife. was My mother is a homemaker. Teaching as a junior teacher, my father is a Father cook and and my my mother is a mother. homemaker. Yes, I have a I was a student only of siblings combined here. I West was University. studies government this from government PC College Bagherhat, and I My have hobbies MSc Masters of reading and Political Science. gardening. My hobby is gardening, and my future plan is Future, study in I USA. want Thanks to a be lot for listening. Thank you. Thanks a lot. So that was the presentation for the first class. Thank you, everyone. So now, just I'd like to check. Still, if you can remember, what was the structure number 1? So কোনো sentence তৈরি করতে হলে আমাদের দুইটা জিনিস দরকার. That was the structure number 1. Can you please type in the chat box? What is structure number 1? So everybody, please type in the chat box. What is structure number 1? Subject plus verb 1. Excellent. Thank you. Thank you. So if you'd like to make yes no question, so we use structure number 2. Am I right? If I'm right, please type in the chat box right. So if you'd like to ask yes no question, so we need to use structure number 2. So can you please type in the chat box what is structure number 2? But by this time, just I'm going to open my window. It's a bit hot in the UK. So type in the chat box structure number 2. Okay, thank you. So yeah, that was structure number 2. Do plus subject plus verb 1 plus question mark. So can you please give me an example of structure number 2? Just give me an example. Give me an example of structure number 2 quickly. Type in the chat box the example of structure number 2. আমাকে 2 নম্বর স্ট্রাকচার একটা এক্সাম্পল দিয়ে একটু প্রুভ করেন যে still you can remember. Okay, so Tanaka, I need to give a question mark. Do you know that? Do you want? Okay. Excellent. Excellent. So now you know how to ask yes no question, but if you would like to get a lot more information, in that case we need to ask WS question. So can you please type in the chat box what is structure number 3? What is structure number 3? So WS plus, yeah, that's right. So structure number 3, WS plus do plus subject plus verb 1 plus question mark. Sultan Mahmoud, excellent, thank you. WS plus do plus subject plus verb 1 plus question mark. Yeah, that is structure number 2. Quickly type in the chat box structure number 2. WS plus do plus subject plus verb 1 plus question mark. Excellent. Excellent, thank you. Structure number 2. WS plus do plus subject plus verb 1 plus question mark. Structure number 2. Excellent. Excellent. Thank you. Thank you for responding. So now
I will just share my screen so that you can see my screen. And now we're gonna practice this structure so that still you can remember. So we're gonna practice with this. This is how. So why do I practice? Why do you practice? Why do you practice? Why do you practice? Why do they practice? Why does he practice? Why does she practice? Why does it practice? Why does Tony practice? So again, I'm gonna unmute yourself, and all I need is 9 sentences within one breath. এক নিঃশ্বাসে আমাকে এই 9টা সেন্টেন্স তৈরি করে দেখা দেয়। So please give me 9 sentences. Please unmute yourself. Unmute yourself. 3, 2, Why 1. do I Go. practice? Why do we Why do I practice? practice? Why we Practice. Why does why we does practice? why 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 do you I practice? Why do you practice? practice? Why We practice. Why do you? Excellent. Thank you. Thank you for responding. So now we're gonna do a few presentation very quickly. So that is still, I'd like to check if you can remember. So the first one was, what do you do every day? Right? What do you do every day? So I will request you to unmute yourself one more time, and you need to tell me what do you do every day, and you need to give me 100 sentences, right? So প্রতিদিন আপনি কি করেন এগুলো দিয়ে 100 sentences আপনারা presentation দিয়েছেন. So we're going to practice one more time. So please respond very quickly. So please unmute yourself again. Unmute yourself. 3, 2, 1, go. Let's start. first of all, I guess Morning. I brush my teeth. Assalamu alaikum. I'm Rajab Sarkar. Gajipur, what did I do every day? I would I get up I get up early in the morning, then I brush my teeth, then make and then I have a cup of my University go to the then get ready for office and take a and watch TV with when I arrived at office, then I reached my office after I reached my office. I start working and then have in the time lunch time. Then I have eat my lunch. Then I take a rest, nap, then start work next. Then I leave my office. Leave my office the quick time Assalamualaikum. and This afternoon I would like and to the share my daily from routine. Dukan. I eat. Thank you so much. So if you'd like to describe something in the past, so you need a structure number 4. Can you please type in the chat box if you still can remember what is the structure number 4? Quickly type in the chat box structure number 4. Type in the chat box structure number 4. Subject plus verb 2. Okay, excellent. I'd like to see everybody's comment here. Subject plus verb 2. Okay, can you remember what do you mean by verb 2? Verb 2 দ্বারা আপনি কি বোঝেন আমাকে একটু লিখে দেখান. What do you mean by verb 2? What do you mean by verb 2? Past from. Excellent, excellent. So I'm going to give you 2 verbs. Verb 1, you need to give me verb 2. আমি আপনাদেরকে verb 1 দিচ্ছি, আপনারা আমাকে verb 2 দেন chat box-এ. So drink কি হবে? Verb 2. Okay. Speak কি হবে? Speak. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you so much for typing. Okay. So now we're gonna give you another presentation. So what did you do yesterday? So if you'd like to give this presentation, what did you do yesterday? So always you need to use verb 2. So again, I will request you to unmute yourself and give this presentation. The question is, what did you do yesterday? আপনি গতকালকে কি করেছিলেন? So please unmute yourself. Unmute yourself. 3, 2, 1, go. Hello, Assalamu alaikum. Hello everyone. Assalamu alaikum. I'm from Gajipur, and I would like to share my profile. What Everyone, Assalamualaikum. I would like to share I that started. I started. I wake Got up early in the and morning. Then I start brushed my sometimes my teeth. Then I made a breakfast after getting and out of my bed. I watch
and then Brush my teeth and had ablution for completed every prayer. the cup of tea Already Fajr something Salat, I read Holy Quran sometimes. for I office. did Then I exercise. Then I drank I glass of water, took it and I pictures, went and for then I I went and arrived at as it office. is very important to keep our body fit and Office healthy. I started. Then I came home and started my household started my work. I cleaned working. my room. If I finished it, After some I time, was then going to my mother to help my after mother some household time, work. I make take breakfast. I take my lunch. Went I once out to I finished shower. I came home, Tongdukan. combed my hair and got dressed. Breakfast. After having breakfast, I was ready Then to I ready was to my office. then I went after then go back quickly from the road to office. till Then I work work for work. Then I started my 5 hours. Then then I finished my work. I I leave to after work. Then I after work. Then came easy bike to from the road, and come back to home. Then easy bike. I take Coming home, I washed my took hands and face. care After shower. Salat, I put my Shower. lamps. Then Then I I raised shower. times. Shower. After Then rest, I I arrived refreshed myself and ablution for Asr Salat. After Asr Salat, I took a cup of tea and spent my dinner with my time with family. my family. Then Then I work. I go back cut fish and go back vegetable and then prepared I dinner. went to Finish it. one I cleaned my kitchen. I took one care my favorite one garden. I went to visit a went garden and Excellent, thank you. Can you please type in the chat box? So far, how many sentences have you made right now in this presentation? আপনারা এই প্রেজেন্টেশনে কতগুলো সেন্টেন্স তৈরি করেছেন আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান very quickly please type in the chat box how many sentences you made so far. Okay, excellent, thank you for responding. So now so if you'd like to make question using WS question structure, this is going to be a structure, and we're going to practice one more time and then we're going to move on. So again, I will request you to unmute yourself. We're going to start with why. আমরা প্রথমে why দিয়ে 9টা সেন্টেন্স তৈরি করব, তারপর when দিয়ে 9টা সেন্টেন্স তৈরি করব, where দিয়ে 9টা সেন্টেন্স তৈরি করব, how দিয়ে 9টা সেন্টেন্স তৈরি করব, which দিয়ে। So which plus noun, এই জায়গায় বলতে পারেন which language, এইভাবে আমরা শুরু করব why দিয়ে। Are you ready? If you are ready, please type in the chat box ready. I'd like to say how many of you are ready to practice this structure. Excellent. So someone said 80, 50 plus, 80, 80, 80. Thank you for responding. So now please unmute yourself one more time and practice with me this structure. Unmute yourself. 3, 2, 1, go. Let's start. why did I practice? Why did you practice? Why did you practice? Why did you practice? Why did they practice? Why did you practice? Why did you practice? Why did they practice? When did I 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 practice? When did you 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 practice? When did I practice? Why did you practice? Why did she practice? When did she practice? When did he Which did I practice? Which did I practice? What did you practice? Did you practice? Which did he practice? Which did he practice? What did you practice? What did he practice? Which did Tony practice? Did you practice? How did you practice? How did you practice? How did he? Language did I practice? Excellent, thank you so much. So now we're going to practice one more presentation, then we're going to jump into our lesson. So for the future, right, so the structure will be subject plus will plus verb 1. So now my question is, if you'd like to make yes no question, what would be the structure?
ফিউচার টেন্সে আপনি যদি ইয়েস নো কোশ্চেন করতে চান তাহলে স্ট্রাকচার কি হবে আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান। ফিউচার ফর্মে যদি ইয়েস নো কোশ্চেন করতে চান তাহলে স্ট্রাকচারটা কি হবে? কুইকলি টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স। So will plus subject plus verb 1 plus question mark. Will plus subject plus verb 1 plus question mark. Quickly type in the chat box. I'd like to see still if you can remember. Will plus subject plus verb 1 plus question mark. Excellent, excellent. Thank you. Thank you for responding. So now, if you like to make WS question, right? Informative question, অনেক information যদি আপনি আনতে চান তাহলে WS question এর structure use করতে হবে. So what would be that structure? Please type in chat box. Structure number 9. Structure number 9. Using WS question, quickly type in the chat box. WS plus will plus subject plus verb 1 plus question mark. Excellent, excellent. Now, can you please give me an example of this structure? এই স্ট্রাকচারের আমাকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখান। এই স্ট্রাকচারের একটা এক্সাম্পল। Type in the chat box very quickly. Give me an example of this structure. What will you no. When will you go to school tomorrow? What will you eat tomorrow? When will you come? Okay, excellent. What will you do tomorrow? Excellent. Thank you. Thank you. So now we're gonna give you the last presentation is what will you do tomorrow? What will you do tomorrow? আপনি আগামীকাল কি করবেন? Again, I'm expecting at least 100 sentences from you. এই প্রেজেন্টেশনের জন্য আমি আপনার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করতেছি 100 sentences. So please unmute yourself. Unmute yourself. 3, 2, 1, go. Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone, Assalamualaikum. Everyone, Assalamualaikum. I'm from Gazipur. I'm Fazil Shakir. To share what will do tomorrow. And I would like to what will tomorrow. And first of all, I will get the morning. Then I will Bilkis Khatun, I would like to share what I will do tomorrow. I will Wake up make at breakfast. 4:30. I will start I have a cup in my bed for office. I will get for office. Then get ready for the getting out of my office. bed. I Then will refresh myself and I will brush my teeth. take I a will bus brush and for my bus. prayers. Then I I will arrive to get office. ready for process Get salat. office. I will ready for Arrive. sometimes I will do some exercise. Get office. Then I will Then I done. started my work. Start my work. I'll go for a walk. And I have to. Then I It is important to keep our body healthy. then I'll take I will quickly come back my some home rest. and I'll rest for some Go time. So back I'll drink a cup of tea my work. and then I will start my household work. I'll clean my room. I'll leave Make my office. bed and I'll make others' bed. I'll go back to my Keep clothes. home. I will Then help mother's household work. I will clean my dishes. I will wash dishes. I will make a back to breakfast home. for Then all rice. Make vegetable and fish curry. Then I will start the work. home. Then I will go Then I washroom get for bath. When get I will then finish my bath, I will come to my take hair shower. and I get will go dressed back up. go I will check back my email and I write okay then done. then I take some snacks. My breakfast. Okay. Excellent. Thank you so much. So now can you please just type in the chat box again? What would be the first structure for future? Future tense যখন আমরা ইউজ করব প্রথম স্ট্রাকচার কি যেন ছিল আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান। Very quickly type in the chat box. For the okay, so this is structure number 7. Structure number 7. So quickly type in the chat box, everybody. Subject plus will plus verb 1. Excellent. So there is a link to modal. So everybody, can you please type in the chat box modal? Quickly type in the chat box modal. 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 Modal.
Good. Thank you for responding. So you already know. Just I'd like to remind you that, and I'd like to reconfirm you that you know this. So for the structure for modal is subject plus modal plus verb one plus question mark. Sorry, subject plus modal plus verb one, full stop. Subject plus modal plus verb one. Everybody, can you please type in chat box? Subject plus modal plus verb one. Excellent. So now my question is, what do you mean by modal? Modal বলতে আপনি কি বুঝেন? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান। What do you mean by modal? MODAL, modal. Modal বলতে আপনি কি বুঝেন? আচ্ছা, যদি কিছু না বুঝেন কোনো সমস্যা নাই। Okay, someone said auxiliary verb. Yes, that's right, auxiliary verb. So give me some examples of modal. Okay, excellent, Shumi. So can you please write down some examples of modal? Can, could, may, might, shall, should, ought to. সবগুলা একটু লিখে ফেলেন তো। Can, could, may, might, shall, should, would, ought to. Okay, excellent, thank you. So now we'll try to understand the use of modal. So can আমরা কিসের জন্য ইউজ করি? আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান। can আমরা কিসের জন্য ইউজ করি? can excellent, thank you for responding. Excellent. So everybody, can you please type in chat box? Can equals ability. Can equals ability. Okay, so there are a lot of uses. Just we're gonna focus on major things, right? অনেকগুলো ভাবে ইউজ করা যায়, বাট আমরা কমন যে ইউজগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখব। Then we're gonna discuss the exceptional things as well. Can equals ability. For example, so আমি ইংরেজি বলতে পারি, আমার অ্যাবিলিটি আছে ইংরেজি বলা, তাহলে আমরা কি ইউজ করব? এটার ইংরেজি কি হবে? আমি ইংরেজি বলতে পারি, I can speak English. I can speak English. Good, thank you. আচ্ছা, এবার যদি বলি যে আমি অ্যারাবিক পড়তে পারতাম আমার স্কুল লাইফে। লিসেন অ্যাগেন, আমি অ্যারাবিক পড়তে পারতাম আমার স্কুল লাইফে। অনেক দিনের প্র্যাকটিস নাই, এখন পারি বাট অত ভালো করে পারি না। হ্যাঁ, তাহলে I could read Arabic in my school life. I could read Arabic in my school life. So here, could means what? Type in the chat box. এই জায়গায় could মানে কি? Past ability. সবাই একটু লেখেন could equals past ability. Could equals past ability. Could equals past ability. তাহলে can হলো present ability, could হলো past ability. Is it clear to you, everybody else? Can equals present ability, could equals past ability. Is it clear? If it is clear, please type in chat box clear. Excellent, thank you. May and might we use for possibilities. May এবং might আমরা possibilityর জন্য ইউজ করি। Type in the chat box may and might equals possibility. May and might equals possibility. May and might equals possibility. For example, I may come tomorrow, I might come tomorrow. It's the same thing, but usually we use I may come tomorrow. Okay, so equals possibility. Okay, thank you for responding. So next one is should. So you should do it. তাহলে আমি কি করলাম? আপনাকে সাজেস্ট করলাম, সাজেশন দিলাম। তাহলে should equals suggestion. Please type in chat box. Should equals suggestion. Should equals suggestion. এবার যদি আমি বলি যে আপনাদের
প্রত্যেকেরই আইএলটিএস করা উচিত। ইংরেজি কি হবে? আপনাদের প্রত্যেকেরই আইএলটিএস করা উচিত, তাহলে ইংরেজি কি হবে? প্রত্যেকেরই আইএলটিএস করা উচিত। টাইপ ইন চ্যাট বক্স হোয়াট শুড বি ইন ইংলিশ। আপনাদের প্রত্যেকেরই আইএলটিএস করা উচিত। Okay, you all should do IELTS. Everyone should do IELTS. Excellent. That's right as well. Good. Thank you. Thank you. আচ্ছা, এবার যদি বলি you must get 6 in IELTS. You must get at least 6 in IELTS. এই জায়গায় মাস্ট মানে কি আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখান। You must get 6 in at least 6 in IELTS. Okay, type in the chat box. Certainty. Certainty. Okay, in a sense you can say obligation as well. Certainty. Certainty. Everybody type in the chat box. Type in the chat box. Okay, next one. Next one. Next one. Ought to. You ought to join the class on time. Type in the chat box. Ought to means should. Ought to means should. Same জিনিস আমরা একইভাবে ইউজ করতে পারি। Now there are some confusing. Everybody, can you please type in the chat box should have. Should have. Type in the chat box. Everybody should have. Should have. আমরা যেটাকে বাংলায় বলি উচিত ছিল, আর শুড হ্যাভ এর পরে সবসময় ভার্ব 3 বসে, তাহলে একটু লিখে ফেলেন শুড হ্যাভ প্লাস ভার্ব 3। 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 ওকে, এবার যদি বলি যে গত বছর আমার আইএলটিএস, গত বছরই আপনাদের আইএলটিএস করা উচিত ছিল, তাহলে ইংরেজি কি হবে? লাস্ট ইয়ারেই আপনাদের আইএলটিএস করা উচিত ছিল। লাস্ট ইয়ারেই আপনাদের আইএলটিএস করা উচিত ছিল, তাহলে কি হবে ইংরেজি? So last year you should have done your IELTS. Excellent. Excellent. By this time আপনাদের বিদেশে থাকা উচিত ছিল, কি হবে? By this time আপনাদের বিদেশে থাকা উচিত ছিল। By this time আপনাদের বিদেশে থাকা উচিত ছিল, কি হবে ইংরেজি তাহলে? By this time you should have been abroad. You should have been. Okay, excellent. Thank you. Thank you. Now we also use kind of other thing, and it always confuses me. Always confuses me. Can you please type in the chat box must and have to? Must and have to. Must and have to. Must and have to. Okay, so some sort of similar case we use both. Now give me two sentences. I must get 6 in IELTS. I have to get 6 in IELTS. Can you please type two sentences in the chat box? I'm going to give you 30 seconds to type. I must get 6 in IELTS. I have to get 6 in IELTS. I have to get 6 in IELTS. I must get 6 in IELTS. I have to get 6 in IELTS. I must get 6 in IELTS. What's the difference between these two sentences? Who can give me the answer in the chat box? I have to get 18 IELTS. I must get 18 IELTS. Okay. So what's the difference between these two sentences?
I have to get 6 in IELTS. I must get 6 in IELTS. What's the difference between these two sentences? Type in the chat box. I'd love to see everybody's answer. Quickly type in the chat box. Okay. In similar case, we can use both. When you say I have to get 6 in IELTS, that means someone is forcing you to get it. For example, if you'd like to get admitted at university, you have to get 6 in IELTS. That means university is forcing you to get at least 6 in IELTS. Do you understand me? যখন কেউ আপনাকে ফোর্স করতেছে কোনো কিছু করার জন্য, সেই ক্ষেত্রে আমরা নরমালি কি ইউজ করি? হ্যাভ টু, রাইট? বাধ্যবাধকতা, so obligation. So please type in the chat box, have to equals obligation. যে জায়গায় কোনো কিছুর obligation থাকবে সেই জায়গায় আমরা have to ইউজ করব. Type in the chat box, have to means obligation. Have to means obligation, right? আর মাস্ট আমরা ইউজ করি সার্টেনিটির জন্য, যে আমি 100% সার্টেন দ্যাট আই মাস্ট গেট 6 in IELTS. তাহলে সার্টেনিটির জন্য আমরা কি ইউজ করি? মাস্ট। আর অব্লিগেশনের জন্য আমরা কি ইউজ করি? হ্যাভ টু। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? If it is clear, please type in the chat box, must equals certainty, have to equals obligation. Type in the chat box. Good. Thank you. Thank you. So basically, we usually use 4 structure in terms of obligation. And now I'm going to give you one by one. And probably in 5 minutes, you'll be clear 100%. So, আচ্ছা, দ্রুত আমাকে একটু ইংরেজি করে দেখান তো, যে আমাকে আমার ইংরেজি শিখার কথা, এটা ইংরেজিতে কিভাবে বলবেন? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স, আমার ইংরেজি শিখার কথা, আমার ইংরেজি শিখার কথা, আমার ইংরেজি শিখার কথা। I'm going to give you 30 seconds to type. আমার ইংরেজি শিখার কথা। Okay, excellent. So সবাই একটু চ্যাট বক্সে লিখে দেখেন, I am supposed to learn English. I am supposed to learn English. I am supposed to, একটা কুসুম একটা ডি হবে। I am supposed to, excellent ওয়াহিদ, I am supposed to learn English. সবাই এই সেন্টেন্সটা একটু লিখে দেখেন, I am supposed to learn English. আমার ইংরেজি শেখার কথা, আমার ইংরেজি শেখার কথা। আচ্ছা, এবার যদি বলি যে তোমাকে আমার দাওয়াত দেওয়ার কথা, তাহলে কি হবে? তোমাকে আমার দাওয়াত দেওয়ার কথা, I'm supposed to invite you. Very quickly, type in the chat box, I'm supposed to invite you. তোমাকে রাত 9টার সময় ক্লাসে অ্যাটেন্ড করার কথা, কি হবে ইংরেজি? রাত 9টায় তোমার ক্লাসে অ্যাটেন্ড করার কথা, তাহলে কি হবে ইংরেজি? You are supposed to join the class at 9 p.m. You are supposed to join the class at 9 p.m. You are supposed to join the class at 9 p.m. আচ্ছা, এবার যদি বলি যে গতকালকে তোমার 9টার সময় ইংরেজিতে ক্লাসে জয়েন করার কথা ছিল, গতকালকে 9টার সময় তোমার ক্লাসে জয়েন করার কথা ছিল, তাহলে কি হবে? You were, তাহলে পাস্ট হয়ে যাবে। Where you were supposed to join the class at 9 p.m. yesterday. Yesterday you were, so এর পরে was না, where. You were supposed to join, আচ্ছা, supposed to এর পরে ed হবে না, verb 1. You were supposed to join the class yesterday at 9 p.m. You were supposed to join the class at 9 p.m. Very good.
বাট আমরা পারিনি, তাহলে কি ইংরেজি হবে? বাট উই কুডেন্ট, আচ্ছা, এই যে আই অ্যাম সাপোজ টু গো, এইটার আর একটা ফর্ম আছে, এইটাকে বলা হয় আই অ্যাম টু, আমার যাওয়ার কথা। আই অ্যাম টু গো, সবাই একটু লেখেন সেন্টেন্সটা। আই অ্যাম টু গো, আমার যাওয়ার কথা। গুড, আই অ্যাম টু গো। তাহলে আই এম সাপোজ টু গো না বলে আমরা কি বলতে পারি? আই অ্যাম টু গো। আচ্ছা, যদি বলি যে আমার যাওয়ার কথা ছিল, তাহলে কি হবে? আই ওয়াজ টু গো, ওকে, এক্সেলেন্ট। এখন এই যে দুইটা জিনিস আমরা শিখে ফেললাম, একটা হলো আই এম সাপোজ টু গো, আই ওয়াজ সাপোজ টু গো, ইউ আর সাপোজ টু গো, ইউ ওয়্যার সাপোজ টু গো। আচ্ছা, এবার যদি বলি যে তোমাকে যেতেই হবে, তাহলে ইংরেজি কি হবে? ইউ হ্যাভ টু গো, তোমাকে যেতেই হবে, ইউ হ্যাভ টু গো। আর যদি বলি তোমাকে যেতেই হয়েছিল, তাহলে ইউ হ্যাড টু গো, হ্যাভ হয়ে যাবে কি? হ্যাড, ইউ হ্যাড টু গো। ওকে, এক্সেলেন্ট। তাহলে এই যে আই হ্যাভ টু গো, এটাকে যদি কোশ্চেন করি তাহলে কি হবে? যে ইউ হ্যাভ টু গো, তোমাকে যেতেই হবে, তাহলে এটাকে যদি কোশ্চেন করি যে তোমাকে কি যেতে হবে, তাহলে ইংরেজি কি হবে? ডু ইউ হ্যাভ টু গো, সবাই একটু লেখেন, ডু ইউ হ্যাভ টু গো, ডু ইউ হ্যাভ টু গো। আচ্ছা, এবার যদি বলি তোমাকে কি শিখতেই হবে, তাহলে কি হবে? তোমাকে কি শিখতেই হবে, ডু ইউ হ্যাভ টু লার্ন, সবাই একটু লিখে ফেলেন, তোমাকে কি শিখতেই হবে, ডু ইউ হ্যাভ টু লার্ন। তোমাকে কি প্র্যাকটিস করতেই হবে, তাহলে ইংরেজি কি হবে? তোমাকে কি প্র্যাকটিস করতেই হবে, ইংরেজি কি হবে? ডু ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস, ডু ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস। আচ্ছা, এবার যদি বলি গতকালকে কি তোমাকে প্র্যাকটিস করতেই হয়েছিল, তাহলে কি হবে? পাস্ট, গতকালকে কি তোমাকে প্র্যাকটিস করতেই হয়েছিল, তাহলে কি হবে? ডিড 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 ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ইয়েস্টারডে, ডিড ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ইয়েস্টারডে, ডিড ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ইয়েস্টারডে। তোমাকে কি ওকে, excellent. So now the four forms I have shared with you. The first one is I'm supposed to go, I was supposed to go. Second one is I'm to go, I was to go. Third one is I have to go. Fourth one is I had to go. These four forms. So are you 100% clear regarding these four forms? If it is clear, please type in chat box clear. If you don't understand, I'll explain one more time. So আমরা যখন বলি যে তোমার যাওয়ার কথা ছিল, তখন আমরা এই ধরনের স্ট্রাকচার ইউজ করি। আই এম সাপোজ টু গো, আমার যাওয়ার কথা। আই ওয়াজ সাপোজ টু গো, আমার যাওয়ার কথা ছিল। এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট। আমরা যখন এইভাবে কথা বলি যে আমার যাওয়ার কথা, আই এম সাপোজ টু গো, আমার যাওয়ার কথা ছিল, আই ওয়াজ সাপোজ টু গো। এইটার অল্টারনেটিভ আছে আই এম টু গো, আই ওয়াজ টু গো, বাট নর্মালি আমরা ইউজ করি আই এম সাপোজ টু গো, আই ওয়াজ সাপোজ টু গো। এই দুইটা ফর্ম আমরা কমনলি ইউজ করি। সেকেন্ড হলো আমাকে যেতেই হবে, আই হ্যাভ টু গো, আমাকে যেতেই হয়েছিল, আই হ্যাড টু গো। এটাকে যদি কোশ্চেন করেন তাহলে কি হবে? ডু ইউ হ্যাভ টু গো, তোমাকে কি যেতেই হবে। ডিড ইউ হ্যাভ টু গো, তোমাকে কি যেতেই হয়েছিল। এই চারটা ফর্ম আমরা ইংলিশ স্পিকিং এর ক্ষেত্রে খুব বেশি ইউজ করি। ওকে, সো তাহলে আবার লেটস রিক্যাপ। আমি তাহলে বাংলা বলবো, আপনারা আমাকে ইংরেজি করে দেখাবেন, রাইট? সো
আমার একটা জব পাবার কথা ছিল। গত মাসে আমার একটা জব পাওয়ার কথা ছিল। ইংরেজি করেন সবাই। লাস্ট মান্থে আমার একটা চাকরি পাওয়ার কথা ছিল। I was supposed to get a job last month. সবাই একটু সেন্টেন্সটা লিখে ফেলেন। I was supposed to get a job last month. Last month I was supposed to get a job. Excellent. এই মাসে আমার স্যালারি পাওয়ার কথা। এই মাসে আমার স্যালারি পাওয়ার কথা। তাহলে কি হবে? প্রেজেন্ট ফর্ম I am। তাহলে কি হবে? এই মাসে I'm supposed to, or I'm to get my salary in this month. I'm supposed to get my salary in this month. সবাই একটু লিখে ফেলেন। I am supposed to get. So Bilkis Khatun, I'm supposed to, একটা ed হবে, supposed ed, I'm supposed to get my salary in this month. Excellent. Everybody are on the track. Okay, এবার আমাকে সকাল 9টার মধ্যে অফিসে যেতেই হবে। বাই 9 o'clock আমাকে অফিস যেতেই হবে। তাহলে কি হবে ইংরেজি? বাই 9 o'clock আমাকে অফিসে যেতেই হবে। তাহলে কি হবে? I have to go to office by 9 o'clock. I have to go to office by 9 o'clock. I have to go to office by 9 o'clock. Okay, excellent. গতকালকে আমাকে 9টার মধ্যে অফিসে যেতেই হয়েছিল। তাহলে ইংরেজি কি হবে? গতকালকে বাই 9 o'clock আমাকে অফিসে যেতেই হয়েছিল। তাহলে কি হবে? I had to go to my office by 9 o'clock yesterday. Yesterday I had to go to office by 9 o'clock. Okay, last day I had to go to office by 9 o'clock. Excellent. Thank you. Awesome. You're brilliant. Very good. Excellent. Okay, so এবার যদি আমরা কোশ্চেন করি যে তোমাকে কি সকালে অফিসে যেতেই হবে, তাহলে ইংরেজি কি হবে? তোমাকে কি সকালে অফিসে যেতেই হবে? তাহলে প্রেজেন্ট ফর্ম। তাহলে সবাই একটু কোশ্চেনটা করেন। তোমাকে কি সকালে অফিসে যেতেই হবে? তোমাকে কি সকালে অফিস যেতেই হবে 9 o'clock-এর মধ্যে? Do you have to go to office in the morning? Okay, excellent. তোমাকে কি সকালে অফিসে যেতেই হবে? Do you have to go to office in the morning? You have to go to office in the morning. Do you have to go to office in the morning? Excellent. Thank you. সবাই একটু লিখে ফেলেন। যারা ভুল করছেন তারা আরেকবার লিখে ফেলেন। Do you have to go to office in the morning? আচ্ছা, গতকালকে সকালে তোমাকে কি অফিসে যেতেই হয়েছিল? গতকালকে সকালে তোমাকে কি অফিসে যেতেই হয়েছিল? গতকালকে, তাহলে ডু হয়ে যাবে কি? ডিড। গতকালকে তোমাকে কি অফিসে যেতেই হয়েছিল? গতকালকে তোমাকে কি অফিসে যেতে হয়েছিল? ওকে, এবার যদি আমি কি কোশ্চেন করি যে কেন তোমাকে গতকালকে অফিসে যেতে হয়েছিল, কেন? তাহলে ইংরেজি কি হবে? কেন তোমাকে গতকালকে অফিসে যেতেই হয়েছিল, কেন? Why did you have to go to office in the morning? Why did you have to? Excellent. Everybody type in the chat box. Why did you have to go to office in the morning? যাদের আজকে প্রথম ক্লাস, don't worry, because they have been with me for last 10 days. Not last 10 days, 10 classes. So
they practiced a lot and now they are in this position. যারা নতুন আছেন ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ক্লাসগুলো রেকর্ডিং ক্লাস আছে, দেখে নেবেন, আপনিও পারবেন। So why did you have to go to office yesterday in the morning? Okay, এবার যদি আমি কি বলি যে কেন তোমাকে অফিসে যেতে হয়, কেন তোমাকে অফিসে যেতে হয়, প্রেজেন্ট ফর্ম, তাহলে কি হবে? why do you have to go to office? why do you have to go to office? গুড। এবার যদি বলি কেন তোমাকে আইএলটিএস পরীক্ষা দিতে হয়, কেন কেন তোমাকে আইএলটিএস পরীক্ষা দিতে হয়? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স, কেন তোমাকে আইএলটিএস পরীক্ষা দিতে হয়? থ্যাংক ইউ। কেন তোমাকে আইএলটিএস পরীক্ষা দিতে হয়? why do you have to do IELTS? Okay, why do you have to give IELTS exam? Excellent. Type in the chat box, why do you have to? Excellent. Thank you. Thank you. Now what I'm gonna do, I'll share my screen and I'll give you a homework. So by the way, how is today's class? Type in the chat box. আজকের ক্লাসটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। আজকের ক্লাসটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে কুইকলি আমাকে একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানান। So is it everything clear to you? এই ক্লাসগুলো খুবই বেসিক, বাট এগুলো যদি আপনি ভালো করে না বুঝেন, in that case you will suffer a lot. You will suffer a lot. Excellent, excellent. So what I'm gonna do, I will give you a homework, and the name of the homework. Okay, so few days with no internet. A few days with no internet. Okay, so this is the topic, right? I'll say কি করা আছে আপনাদের, just give me 1 second. Yeah, this is the topic. A few days with no internet. Right. So আপনাদের IELTS এ যদি কি কোড দেয় আর কি করে টপিক যদি হয় a few days with no internet, right? So do you think you will say Alhamdulillah, got a topic? What are you gonna say? Is it a good topic? Type in the chat box. Is it a good topic or is it's a bad topic? Type in the chat box, good or bad? Good or bad? Type in the chat box. Very good. Excellent. Okay, excellent. So now definitely it's a good topic. Okay, so now we will try to ask some questions to this topic. আমরা এই টপিককে কিছু কোশ্চেন করার চেষ্টা করব। প্রথম কি কোশ্চেন করব? প্রথম কি কোশ্চেন করব? টাইপ ইন চ্যাট বক্স। একজনে বলছেন where you? Okay, where you? Where you? How was your days? Okay, excellent. So প্রথম কোশ্চেন আমরা কি করব? where you? Okay, সেকেন্ড কোশ্চেন। তারপর সেকেন্ড কোশ্চেন কি করতে পারি? প্রথম কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই বা আপু বা বোন তুমি কোথায় ছিলা? হ্যাঁ, a few days you got with no internet. Okay, so first question is where you? তুমি কোথায় ছিলে? সেকেন্ড কোশ্চেন কি?
So what did you do in those days? What did you do in those days? Right? What did you do in those days? Number 3. তার মানে হলো your experience. EXPERIENCE. Okay, your experience. তারপর কি কোশ্চেন করতে পারি? So that's a very good question. What's the difference? What's the difference between normal days and with no internet? Between normal days and without internet. And without internet. Number 4. আর কি কোশ্চেন করা যায়? Okay. So pros and cons. Pros and cons. Okay. Anything else? What else you can ask? What else you can ask? What happened /why did it happen? Okay. Anything else? Any questions? Okay. Did you learn something new? Anything else? How many days are you facing these problems? Anything else? Okay. So this is the topic. What do you think? How many sentences you can make in your presentation on this topic? Type in the chat box. I'd like to see max. How many sentences will you be able to make on this presentation? 100. Excellent. 100. Janat said 100. Nazmul said 100. Sanjay said 100. Okay, excellent. 150. Excellent. Rizki said 50. Says 100. Okay. Okay. Make it. Okay. Someone said 100. Someone said 150. Okay. Make it between. So let's say 75. So you got to make a presentation and you need to write down at least 7. You need to speak at least 75 sentences on this topic. 75 sentences on this topic. Okay, so I need some sort of promise. So do you gonna do it? So do you want to do it? Please type in the chat box. If you, okay, I need a promise. Can you please promise me that you're gonna make 75 sentences? So type in the chat box. Yes, I promise. I'm gonna do it. Yes, I promise. Type in the chat box. I'd like to do it. Quickly type in the chat box. Yes, I promise. Okay, so I'd like to hear everybody else. So how was those days without internet? How did you pass your time? Did you study a lot? Did you listen a lot of English thing like YouTube, what is called movies? Have you watched a lot of, oh, without internet you cannot, if you have got some sort of other things to do. Okay, so how did you pass those days? I'd like to hear from you. Right, so that is end of the class, and before finishing I'd like to say, if you are really interested to do the debating still, type in the chat box yes or no.
কারা কারা আছেন যারা এখনো ডিবেট করার জন্য এক্সাইটেড? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স এক্সাইটেড। Type in the chat box. Excited. So how many of you would like to do debating? And the topic was female students should study abroad and settle, whereas others disagree with this opinion. I'd like to see how many of you would like to do debating. Okay, so tomorrow we're gonna do debate, and the reason I'm asking you to take preparation regarding the debate, because there is a topic in IELTS, it's called writing task 2. Most of the time you're gonna get kind of debating topic, so you got to write down positive and you got to write down negative, and at the end you need to make a conclusion. So if you start doing debate, then I would say it's going to give you a lot of information to structure how to write down task 2 writing, right? So dear ladies, have you got a WhatsApp group to prepare yourself? Type in the chat box yes. Dear ladies, if you have got a WhatsApp group and you have started preparing yourself, please type in chat box yes. I'd like to see. Okay, excellent. So you have got a WhatsApp group. So please communicate today and tomorrow in the morning. Take some preparation, and as I told everybody else, that write down 3 or should I say 3 logics for the topic, and write down 3 points against the logic. Then try to explore a lot of ideas, and then during the debate, so that you can talk a lot, right? And now the question to gentlemen, have you got a WhatsApp group? Type in the chat box yes or no. I'd like to see. Dear lads, do you have a WhatsApp group? No, I didn't ask ladies. I'm asking for lads. Gentlemen, do you have WhatsApp group? Okay, if you haven't got a WhatsApp group, that's absolutely fine. So it's still you need to practice. Okay, so someone make a WhatsApp group and practice yourself. So how many of you are really excited? I'm asking this question to gentlemen. How many? Okay, dear ladies, in the WhatsApp group, can you please share the WhatsApp group link? And dear gentlemen, if you haven't got the WhatsApp group yet, so make your WhatsApp group and share the link and practice there tomorrow. So tomorrow the debate would be between male and female. So female will be for the motion, and the male would be against the motion. So female will start explaining a lot of logics, ideas that female students should go abroad to study and get settled, whilst male, they don't agree with that, right? So please make a WhatsApp group, explore a lot of ideas, and then yeah, and then just take preparation. And tomorrow I will take the so all you got to do is you need to okay, so if you haven't got the group, I couldn't join the WhatsApp group. I'm not sure why is that. So please make sure you join the group, you prepare yourself, and tomorrow is gonna be debate, right? It's gonna be fight. So prepare yourself, and I'll see you tomorrow. Thank you everyone for joining, and see you inshallah tomorrow, same time. Not 9:30, 9 o'clock exactly. Thank you everyone.